We should watch it. Jeremiah Mountain. Closest to us. Yeah, the other one's Hamilton. Yeah, it's far. And the one we went the last powwow. That was close to Peterborough, right? Yeah. Whatever nations was it. It says Muzu native name. Now you know where the Great Blue Heron is. Hello guys, we are with Port Perry guys. Overnight parking of trailers. It's Kogag Shores, Medina. It's Port Perry mi guys. Port Perry, pero still in Scotland. Nagkagweeds. No, dari daw mo no. Fishing nila ate. Wait ko, bata oh. Na. Indot ba yung tao? So walking sa amin guys, there's a Port Perry there. Dili Port Perry. So sagbot there sa kilid. Ang front is baseball stadium. May mga bata dito naligo sa children's playground. There's kilid guys, is ang lake. Dari daw ng isda sila mano na way kuha. Ay, daghag weeds. Sayang. Go sa drainage. Lami ang isda diha, malasa. Basa sa mga bata. Oh. Amoy diaper. Mga bata oh. Basa. Naligo mga bata. Enjoy kay mga bata oh. That's the big joke. Enjoy kay mga bata. Enjoy pug ko. Village in China. Yeah. There's a lot of them here. Yeah. Oh. Wow, it's a park. Ano sa mo boating? Alikod-lingkod. Wala sa mira ato te. Mo di ay. The Port Perry and Whitby. So, narimis sa lake. Lagi, taghan kay weeds. Ay, grabe. Sus, kasayang sa paon. Ay. Sayang kay paon diri. Sayang, di gwapo. Gwapo unta, te. Oh. Ito marina, oh. Indot unta kay guys, kaya na problema din kay weeds. Dito ang marina. Indot unta. Dari po do daghang kay weeds. Awa guys, yung marina. Port Perry Marina. Parang ang building oh. Port Perry. Sayang kay guys. Dami yung takay mga isda diri guys. Pero so ano pag fishing na kan mag-weeds. Ngita miglain sa fishingan. Akong phone ka ha. Mo ni ang nimo, the Anglo-Saxon steamer. Anglo-Saxon, English, and Saxons. Anglo-Saxon na steamer guys. Yan, mo na ni ang ilang lake. Nakita ni mo ni township of Look, ako isda. Wow, nakakuha isda ba?
Kana bitaw te. Nami nga na sa Marines. Oh. Kaya maansara sa Tinuod ti mas ingana ang among rubber boat sa kuante dito sa kampo. Mao bitaw nang tayo Mm. ko din abang Nami. boat Mm. na na-enjoy. Naa. So marina guys. What are you doing at home? You could keep it. Malit na sila boat, pero rubber boat. So mo nilang gusto guys, na rubber boat. Papalit ka niya, hinay. Careful. There are Water and getting water in your eyes. blue-green algae. There you go. Maybe half of it So it's blue. not good here. People and pets. Not Hindi entire. mo makaon ng isa. Okay, para makita ang carport. Maupod. Hapot ka niya. Oo. Kanya na, pagdayan na itong gawas. Gusto ko dito kayo. Oo, sige te. Port Marina. So now, weeds. It's not good. Guys. Oh, the Canada flags. 需要的时候把它拿出来嘛，放在 Very 那个 patriotic. 需要的时候拿出来。爸爸说有两条在外面，我说需要的时候再把它拿出来。 Look, Carlos, oh, they are, what is called that? They're going. Yeah, yeah. See, that's the boat that comes apart. No engine. So, namin dito sa Port Ferry. Na washroom. Then, alit may kawarta ice cream. Nare, sa Laludi o si Kaloy. So, nadari ang Lake Skugog, no? Part siya sa mong gitanaw ganina na Pawaw, Skugog. So, Manilang Lake dari. Tako ko kaayo, pero mas dako dito sa Ferry Sounds. So, malit mig ice cream, guys. Ice cream, ice cream. Wala to, Port Ferry na ako. Building. Port Ferry. Nice. So, yun guys na, namin dito sa Port Singugag. So, lingkod sa ako dari. Under sa maple tree. Wala, maple tree. Maway sa mi. Ay init kayo. Yan sila ate. Still over there. Nagpalit og ice cream. So there is a ulat-ulat ng lingkod while thinking over the marina, the Skugog Bay, Lake Skugog. Nasa ka? Lake lang ni pero natin naghanag Baroto. Baroto. Pinoy P. Chinese, definitely Chinese jewelry guys. Kaysa sa Pinoy or Indian. What ngala ko dito Chinese ang daghan dito. Sumali siya maple tree guys. Wow. Vintage car.
Remax. Pantry shelf. Daniel David Palmer. Amo din eh. Palmer Park. Founder of Chiropractic. 1895. Yeah, chiropractor. Oh, 1890. born 1845. 1913. 24th Jerry. Mm. He died in 1913. Andri guys, oh. Nakita mo itong garden na murag. Oh, murag flag sa Canada. Kanimo ni mga bar. Murag Gusto ka mag... murag Europe ang ilang kuante. No? Mm. Ano? Mga bar. Ang street nila. Yeah, diri sa harap guys is the park. Is it the one that I like? Maple tree na violet. Te? Ang line up diri sa ice cream. It's not even Kawartha. Dili ka warta. Sus, kung kabalo lang sila ni cohort na dito. Handmade artist Angelica. Oh, Handmade. handmade. Waterfront. Grabe yung mga tao, mga og ice cream diri eh. Wala ice cream dahil ni sila tino. Pag summer. On. Look at the bar, oh. Puno kayo. All bars are restaurants here. Yeah. Even the across the street of the other one, full of people. In Canada in the summertime, Yeah. this is the most popular thing. Outdoor patio. If summer, huh? Yeah, everybody. All the outdoor patios are all packed. Everybody just goes outside, eats and drinks. Oh guys, muni ganina dito may niagi sa Pikas ganina. And now, diri na mi sa may kalsada. So murag Europe ang ilahang wandering guys. Porma sa ilahang street. Muna ako. Sorry. I don't know when pa ako kabalik. But as of now, enjoy, happy, kahit pa paano, limutan na ako ang kuha ni mama. Uy, nice car, oh. Firebird. Skaloy, ni pa picture. That's a nice car. Yeah. Here's another bistro, Archaea community living. So look at the street. So hapit na may maabot guys. Na dito ang car. Kaloy na gikuan. You park. Look at the homeless guys. Under siya sa iyang tent. Hindi na siya matulog. Uy po, Port Paris Vintage Market. Spugag. Tapos ganina sa Tim Horton na apoy nagpalit dito na homeless. Te.